partes, la parte de las proyecciones y la parte pedagógica. La parte pedagógica es un espacio fundamental para el festival, en la medida en que podemos entrar en contacto con los directores, escuchar de sus propias palabras cómo afrontan la construcción de sus obras, de sus películas. Y en este momento estamos aquí en este seminario, que hemos llamado Seminario de Arte, la imagen cinemática entre el arte y el cine, porque en esta versión del festival tenemos muchos directores que se mueven en ese ámbito, van del cine al arte, del arte al cine. Hay un encuentro muy interesante. Para la sesión del día de hoy tenemos a Avi Mograbi, que es un director israelí que trabaja en el área documental y también incursional y trabaja en la parte instalativa de las artes. Lo tengo con Andrés, jurado que va a ser el moderador de esta pequeña conferencia, y con Avi Mograbi. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme y también traer a Avi Mograbi a este espacio lo que se me hace interesante para lo que va a pasar acá es que Avi va a desplegar un poco el proceso de construcción de la obra el proceso del trabajo que se va a presentar mañana, se va a abrir mañana aquí en la Tertulia. Y básicamente lo poco que hablé con Avi ahorita, él nos va a contar cómo desde 1999 empezó a generar un proceso para lograr lo que se va a presentar mañana. Me parece clave que de pronto ustedes traten de pensar esta conexión entre, digamos, artes cinematográficas y este despliegue dentro de los museos o dentro de espacios de exhibición artística que se está dando con mucha fuerza en este momento, ¿no? O sea, ver trabajos como los trabajos de Farocchi o trabajos de Steyer que se están haciendo o presentando en museos, ¿no? Que es una forma como muy especial de entender la relación que nosotros tenemos con lo que se entiende por documental, ¿no? Como también se genera ese tipo de relación entre el público y los procesos de los artistas. Entonces creo que la pregunta inicial o una clave de lectura podría ser ¿por qué estamos asistiendo a una instalación documental en la Tertulia, ¿no? O sea, y específicamente de un tema muy complejo como el conflicto de Israel y Palestina, que es básicamente el corazón del trabajo de Avi. Entonces lo dejo con Avi para que nos despliegue su trabajo. Thank you very much, Andres. I'm sure you said wonderful things, and I hope I agree. Muchas gracias. ¿Tienes que encenderlo? ¿Hacia arriba? Aló. Muchas gracias, Andrés. Estoy segura que dijiste cosas maravillosas. Can we see if indeed the subtitling to Spanish is needed? ¿Será que podemos preguntar a la audiencia si los subtítulos, la traductora o la intérprete se necesitan? Sí. Yeah. Needed, okay. So then we'll do it this way. Entonces vamos a hacerlo de esta forma. Good morning. Thank you for coming at such an early time of the day, of a Saturday. Bueno, buenos días. Gracias por venir a esta hora tan temprana de un sábado. I'm not sure that I would have gotten up so early to listen to me. Sí, yo creo que yo nunca me había levantado tan temprano para escucharme a mí. But well, I hope you will get your money's worth. Bueno, pero espero que valga la pena el dinero que invirtieron. What I'll try to do is maybe draw a little bit of a line of how from like something like 20 years ago until now,
of how the work that is going to be exhibited here starting tomorrow has developed. Lo que yo voy a hacer es voy a dibujar una línea de trayectoria de los últimos 20 años de lo que se va a mostrar el día de mañana. Entonces voy a mostrar ese desarrollo que se ha dado en los últimos 20 años. So the installation that's going to be exhibited here starting tomorrow evening at the Subterránea space is called the details, los detalles. Bueno, la exhibición que se va a mostrar el día de mañana en la tarde, es en la parte del subterráneo, se llaman los detalles, the details. And it's a 7-screen installation, one space, all the screens work all the time, and all the sounds are active all the time. Es una presentación de 7 pantallas, en donde van a estar todas las imágenes y también todos los sonidos, donde va a estar funcionando todo el tiempo. And so you can understand already, realize already that this is a little bit of a chaotic space, going to be a little bit of a chaotic space. Entonces ya ustedes más o menos van a entender que va a ser un espacio un poco caótico. Now this work has been exhibited before, and the number of screens is dependent on the space, on what's possible, on how to fit this work into where we are going to exhibit it. Entonces básicamente este espacio es lo que vamos a hacer hoy es la explicación de lo que vamos a exhibir el día de mañana. So in Paris in March it was 9 screens, and a couple of years earlier in Rennes it was 8 screens. But basically the idea is to have lots of screens working at the same time, and to have a dialogue or an interference between the different screens. Entonces básicamente lo que vamos a hacer el día de mañana, ha habido en el pasado diferentes tomas, diferentes pantallas de 8 pantallas. El día de mañana va a ser 7, van a ser 7 en las cuales can you just repeat the last part? I don't know. Okay. Van a ser 7 pantallas en la que se va a ir mostrando simultáneamente, o sea, todo el proceso. Now, most of the videos on the screens are every screen has, beside one screen, every screen has 3 or 4 scenes taken mostly from my previous feature films. Cada pantalla va a tener 3 o 4 escenas en las cuales se va a mostrar mis películas pasadas. But of course, they function here differently because the films have a structure and have a narrative, have a story. Entonces, por supuesto, las películas tienen una estructura y tienen también una narrativa de la historia. Whereas here, every scene is a standalone, disconnected from the larger narrative of the films. Pero en esta pantalla está desconectada del resto de la película. And indeed, if you watch my films and deconstruct them, you will discover that there are many scenes in the films that are completely disconnected from one another in terms of cinematic continuity. Y también, si ustedes ven mis películas y ven cada escena y la deconstruyen, o sea, la separan, ustedes pueden también ver una continuidad de los temas. But what makes the different scenes connect to each other is a certain idea or a certain tone, a certain mood, but not necessarily. You never see the same character twice in my films. Entonces, en cada escena se ve una idea diferente,
un estado de ánimo diferente. Básicamente lo que yo les estoy diciendo es que no se ve el mismo personaje en cada escena. Of course, unless this character is Avi Mograbi. Y por supuesto, ese personaje es Avi Mograbi. Okay, so let me go back a little bit in time and try to tell you how all this developed. Entonces déjenme, yo me devuelvo en el tiempo y les explico cómo fue que se desarrolló. I was born to a cinema family. Yo nací en una familia cinemática, o sea, de cine. My father had one of the biggest cinemas and definitely the most beautiful cinema in Tel Aviv. Mi papá tenía uno de los mejores de los cinemas más hermosos en Tel Aviv. And I grew up there, and naturally, when I was a teenager, I wanted to be a filmmaker. Y por supuesto, yo crecí ahí y cuando ya era adolescente, yo quería ser un cineasta. I think that at the time I wanted to be Wim Wenders, but this has passed, thanks God. Film vendors, ¿sí? Sí, en esa época yo quería ser un vendedor de... No, un cineasta. Ok, un cineasta. En esa época I didn't understand, I didn't quite understand that. Wim Wenders. Okay. Here is a person, a very lucky person who doesn't know who Wim Wenders is. Aquí hay una persona muy afortunada que no sabe qué es film vendors. But until yesterday, she also didn't know who Avi Mograbi is, so I don't know if... Hasta ayer no sabía quién era Avi Mograbi. sorry for... No problem. I can take it. Anyway, and my father thought being a filmmaker is not a good idea. Entonces mi papá pensó que ser un cineasta no era muy buena idea. Because you don't earn money for what you do. Porque uno no gana dinero por las cosas que uno hace. So I turned into another direction and went to study philosophy and art, which is where the money is. Entonces me fui para cogí otra dirección y comencé a estudiar filosofía, ya, que ahí es donde está todo el dinero, por supuesto. Okay, and I think I was a very good art student, and Sí, yo creo que fui un estudiante muy bueno de arte. and at a certain moment I thought I was going to be an artist. Y en cierto momento pensé en ser artista. But then when I finished school, I stopped making art and returned to the old dream of making films. Y luego cuando terminé mi escuela, entonces dejé de hacer arte y ahí fue cuando comencé a hacer películas. And when I did start to make films, and I started quite late, I was, I think, 30 or 31 when I made my first short film. Comencé a hacer películas un poco tarde, ya creo que tenía 30, 31 años, comencé a hacer cortometrajes. I thought I was going to make fiction films that were somehow connected to reality. Comencé a pensar en hacer películas de ficción que estaban también relacionadas con algo de realidad. And indeed, my first short film was called Deportation, and it was a restaging of a situation that happens in reality or used to happen in reality. Y mi primer cortometraje fue Deportación, que es también algo que también pasa en realidad, que lo vemos. And this was in the late 1980s, during the first Intifada, the first Palestinian uprising. Y eso fue más o menos en las finales de los 80s, que fue cuando comenzó la primera revuelta de Palestina. The Israelis, the Israeli government deported Palestinian leaders, local leaders, hoping that this will end the Palestinian Intifada, the uprising. Entonces el gobierno israelí deportó varios líderes palestinos, pensando pues que eso iba a calmar la situación.
And the event itself, the actual deportation, was, as seen on the news, was a very brutal act. Y también las escenas que mostraron en las noticias, el evento en sí, fue un acto muy, muy brutal. And so the public discourse of this moment, Y también lo que el público vio en ese momento was about, about this, the brutality of the act rather than of the morality of the act. Entonces era más que todo la brutalidad del acto en vez de la moralidad de lo que se estaba haciendo. So I decided to make a short fiction where to restage a deportation act, but in a very different way, a way that would lose all the brutality. Entonces decidí hacer una película en la cual la deportación, pero no mostraba la brutalidad de este acto. And hopefully this way allow the moral or ethical discussion to emerge. Y también de esa forma permitir pues, que una discusión moral y ética surgiera en ese momento. So I want to show you this short film. It's 10 minutes long. As a point in time where I thought of making proper films. Entonces les quiero mostrar este pequeño cortometraje, es de 10 minutos. And you will have to excuse me for the quality of... Y me van a disculpar por la calidad de... here it is. You see, it's called deportation.avi. Como pueden ver, When I was young, they called me JPEG. Okay, so here is, this is a YouTube copy, so excuse the quality. Esta es una copia de YouTube, así que disculpen la calidad del video. Okay, we can start, we can dim the lights. And in order to play it, I just double click. Okay, thank you.
is actually the main character of the film, and everything that happens, and the film is about everything that happens to him when he makes those political films. Entonces es todo lo que le pasa a él, a Avi Mograbi, mientras está haciendo el cineasta, que está haciendo la película, todo lo que le está pasando a él mientras hace la película. So I don't want to elaborate too much about my filmmaking, my documentary or fiction documentary filmmaking, because those films are shown as, at the festival, and we can see them, you can see them and discuss following its screening. Entonces no quiero de pronto profundizar mucho en ese tema, en eso, en cómo se hace, pues, cómo es que yo hago las películas o los documentales de ficción, ya cuando ustedes vayan a ver la película y puedan tener su crítica y también discusión después de la película. But I want to move on to the next work that was very different from what you have seen, and also very different from my documentary filmmaking, that is the backbone of the installation downstairs. Entonces ya voy a pasar a la siguiente fase, que es una película que no es parecida a esta, es un poco diferente y también es como la estructura de lo que ustedes van a ver el día de mañana en la exhibición, en la instalación. 1998, sorry. En 1998. Was the 50th anniversary of the foundation of the State of Israel. Es el aniversario, el 50, aniversario número 50 de Israel. And at the same time, this is the anniversary, 50 years anniversary of the Palestinian catastrophe, the Palestinian Nakba. Y también al mismo tiempo es el aniversario número 50 de la catástrofe de Palestina. These are two sides of the same coin. Esos son los dos lados de la moneda. The foundation of the State of Israel is also the disaster of the Palestinian people. La fundación del Estado de Israel también es el desastre de la gente de Palestina. And this was the subject of the film I made in 1998, Happy Birthday, Mr. Mograbi. Y ese es el tema de la película que hice con base en esto, que se llama Happy Birthday Mograbi, feliz cumpleaños Mograbi. This is going to be screened tonight at 7 at the Sala 2 in FICCali. Y esta la vamos a presentar en la sala número 2 en FICCali a las 7 de la noche hoy. And so the idea behind the film was to try and take the two narratives that are oppositional narratives. Y la idea de esta película es unir estas dos narrativas que son opuestas. Meaning, if you are Jewish, you tell one story, and if you are Palestinian, you have a completely different story. Lo que quiero decir es que si uno es judío, uno cuenta una historia, pero si es palestino, cuenta una historia completamente diferente. And both narratives and the two narratives never meet. They never cross each other. They are parallel. Y las dos narrativas nunca se juntan, nunca se unen. Sí, son paralelas, pero no se unen. So the idea behind the film was to try and create one narrative of those two parallel narratives. Y la idea de esta película es crear una narrativa del paralelo de estas dos narrativas. Parallel and basically contradictive narratives. Es una narrativa paralela, pero pues contradictoria. Now, on the day of, on 15th of May, the day of the 50th anniversary of both events, el aniversario que es el 15 de mayo, que es el aniversario de estos dos eventos, I went to shoot a demonstration in East Jerusalem, in occupied East Jerusalem. Yo fui a filmar una ocupación en el lado este de Jerusalén. Where the Sorry, I forgot to say one more. Ocupado.
Ocupado, ocupado, ocupado. It's, yes, we normally say Jerusalem and forget that half of it is actually occupied. Sí, uno normalmente dice Jerusalén, pero se le olvida que la mitad de Jerusalén está ocupada. Okay, so the demonstration or the event that I was going to shoot in East Jerusalem, in occupied East Jerusalem, Entonces la demostración que yo quería filmar en la parte este de Jerusalén, que está ocupada, was what the Palestinians planned was to stand still in public in silence for 2 minutes in memory of their loss. La idea de los palestinos era pararse en público, en silencio, por 2 minutos. Which is what we also do on our memorial days, the memorial for the Holocaust and memorial for the dead of the different wars. Lo cual nosotros hacemos muy normalmente pues, en memoria del holocausto y también de las personas que han muerto en guerra, que hemos perdido. But apparently the police thought that this is a too dangerous gesture, and they were there in order to stop this silent demonstration from happening. Pero la policía pensó que esta era una demostración muy violenta, entonces estaba ahí para esta demostración. And this became a very, how shall I say, charged. I don't want to say, I mean, it was also violent, but you will not see it in the work, but, or you will see how agitated it was. Esa fue una demostración muy cargada, o sea, muy agitada. Ustedes no lo van a ver en el trabajo, pero sí fue muy intensa. And eventually in the film I used a very short clip, really a very short shot from this demonstration. Y eventualmente también en la película muestro una pequeña parte de esa demostración. But the event was so moving for me that I returned later, after I finished editing the film, I returned to the material and tried to see what was there that I could do with this material. Pero el material era tan conmovedor que volví otra vez, después de hacerlo, volví otra vez a ver el material para ver qué más se podía hacer con este. Especially that I was frustrated that in the film there was no room for more than just a short shot from the event. Y especialmente después de haber visto que en la película solamente podía tener un pedazo muy pequeño para este evento. Okay, so I would like to show you now the work called Relief, and then maybe discuss it a bit. Sorry. Entonces me gustaría mostrar esta película que se llama Relief y luego poder hablar sobre ella. And by the way, please feel free to talk. Por favor, siéntanse en libertad de hablar. If you are bored, talk between yourselves. But Están aburridos de hablar con ustedes mismos. if you are interested, please talk in this direction. Por favor, pueden hablar también hacia esta dirección. So the work Relief is, well, it's a loop, it's an endless video, but I will show you the basic 5 minutes or so that are repeated endlessly. Este es un video que no tiene fin, entonces solamente les voy a mostrar los primeros 5 minutos de esta demostración.
Can we move to microphones, but leave the lights down? Hello? Ah, it's working. For some reason, I thought they were connected. Por alguna razón pensé que las luces y los micrófonos estaban conectados. Okay, so when I returned to look at the material that I shot at the demonstration at the time, Cuando miré otra vez el material que estaba filmando en esa época, one thing was clear, that the cameraman, me, was shaking all the time. una cosa que yo noté era que el camarógrafo, que era yo, estaba moviéndose. In order to properly look at the material, I had to slow it down, because at 100% speed, it was impossible to watch without getting seasick. Entonces una forma de poder ver el material era que le tenía que ver más la velocidad, a una velocidad del 100% no, era imposible poderlo ver. So the first thing I do was to slow it to 50% speed. Entonces lo primero que hice fue bajarle la velocidad a un 50%. And as I looked at it and still didn't know what really I wanted to do with it, Y luego ya cuando estaba a esa velocidad, estaba pensando pues qué iba a hacer con él. I played with the mouse, like you sometimes do when you edit on your computer, and you move the shot forward and backward, looking for stuff, looking for inspiration. Comencé a mover el mouse, que es lo que normalmente también me imagino se hace pues cuando se está editando una película. La moví para un lado y para el otro tratando de buscar una inspiración. And suddenly I discovered something very interesting about this shot, is that when it, sorry? No. Go on. Y de repente miré algo muy interesante en esta toma. That you can't really tell when it's moving forward or backward. It looks the same. Que no se sabe, o sea, no se puede ver en realidad si se está adelantando o retrocediendo, no se se nota. And suddenly this became the idea behind this work. Y de repente esa fue la idea que surgió detrás de este trabajo. I had this, when I looked at it, it looked like a wheat field in the wind. Cuando lo miraba se veía como si fuera un cultivo de trigo en el viento, moviéndose en el viento. There is a lot of movement, but in different directions, but nobody is going anywhere. We are all stuck in the same place on the ground. Hay mucho movimiento en todas las direcciones, pero no hay ningún avance, o sea, todos están en el mismo, atrapados en el mismo sitio. And then, of course, I understood that because it looked the same moving forward and backwards, that I had to loop it so that it will be continuous. Entonces ahí cuando me di cuenta que se veía exactamente igual, adelantándolo, retrocediéndolo, decidí hacerlo de una forma continua. And then this became maybe the second level of meaning, the fact that this is an endless video, and the conflict that you see in the video basically never ends, which I think reality proves that I was right. Y también la idea del video es que no, con lo que acabé de explicar, que no tiene fin, y es lo que está pasando en realidad, la realidad de la situación. So until now we have, it's in 50% speed, in both directions. The sound is the original sound, speed reduced, forward and backward. Entonces, lo que ustedes están viendo es la velocidad se ha bajado, es una película en donde la velocidad se ha bajado un 50%, se adelanta y se retrocede, y también el sonido es el real que se utiliza para cuando se baja esa velocidad. Now the resolution here is low
because at the time we're talking about 1999, computers didn't have, well, my computer didn't have a FireWire download option. Entonces la resolución del video no es muy buena porque fue filmada en 1999 y bueno, los computadores, o bueno, mi computador no tenía esa cualidad. And I had to, you know, the computer, my computer at the time had this very primitive video card, and I had to digitize material in VHS resolution. Entonces en esa época mi computador solamente tenía ese cassette que se podía grabar en un VHS con una resolución de VHS. And in the beginning I thought that maybe when I finish the work I will, you know, go to a studio and do an online version in high resolution. Entonces en esa época yo pensé ir a un estudio y hacer una resolución online. But then came another factor, and this is the inferiority complex of the artist. Y luego vino otro factor que es un complejo de inferioridad del artista. You know, I studied art, and but eventually I became a documentary filmmaker. Bueno, yo estudié arte y luego me volví un cineasta que hace películas. And I still thought that making art was somehow more important. Y de una u otra forma yo pensé que hacer arte era de alguna forma más importante. And I wanted to be an artist, not just a filmmaker, you know. Y también quería ser artista, no solamente un cineasta. And this is how the effect that you have on the picture, the kind of picturesque, I call it Cézannian effect, arrived. Y ahí fue cuando llegó este efecto pictoresco, que yo lo llamo Cézannian. Premiere, which is the software I work with, the editing software, and also Photoshop and After Effects have this effect called facet. Y este es el efecto que yo, bueno, lo tenía, aparte de los otros en Photoshop y con los otros que he trabajado, que es el efecto facet. That creates this painterly-like feeling of the video. Que trata de crear una idea como si fuera de pintor en el video. But only in low-resolution video where the pixels are big. Pero solamente en videos de baja resolución en donde los píxeles son grandes. So I decided to make sure that whoever watches it understand that this is a work of art by adding this effect. Entonces lo que yo quería era que las personas que lo vieran que este es un trabajo de arte en el cual se añadió este efecto. Now I'm not sure. I mean, if I would have made this work today, I'm sure that I could do without this effect, but I still love, extremely love, what has happened here visually. Estoy casi seguro que si lo hago en ese momento lo podría cambiar, pero de todas maneras a mí me encanta cómo se ve ese efecto visual. Okay, so this work, Relief, of course, was not for cinemas, it was for galleries, for museums, and it started to be exhibited. Y este trabajo que se llama Relief no era para los cinemas, era para los museos, para las exhibiciones. But this is a work that, like I said, when you come and watch it, says, look, I am video art. Y es un trabajo en el cual si uno lo ve, está mostrando eso, miren, es un video arte. And then things, I think, started to change in the years 2000. Y ahí fue cuando comenzaron las cosas a cambiar en el año 2000. When suddenly, maybe not suddenly, gradually, documentary videos started to be regarded as video art as well.
Y también no solamente, gradualmente los documentales también tenían esa cualidad en el cual se veían como videoarte. Angela, can we put on the light? And museums and galleries started to exhibit proper documentaries in their galleries. Y los museos y las galerías comenzaron a mostrar documentos apropiados en sus galerías. You have enough of this? Yes. Good. How long is the original shot in real time? ¿Cuánto tiempo dura esta filmación? Okay, the original shot is about 1 minute and 15 seconds. Who asked it? La filmación original dura 1 minuto, 1 minute and what? 5 seconds? 1 and 15 seconds about, or 1 and 20 seconds. Reduced speed to half makes it 2.5 minutes. Para hacerlo 2 minutos y medio. Forward and backward makes it about 5 minutes. Al derecho, o sea, hacia adelante y hacia atrás, más o menos unos 5 minutos. Yeah, I didn't show you, but here is like a point where it starts, and when, I don't know if you noticed, and at the certain... No sé si ustedes lo notaron en un punto que estaba hacia adelante y en un punto volvió como a retroceder. And just 1 second, and at a certain point there is a soldier hitting with the club twice, actually is hitting only once, because one is forward and the other one is backward. Y en un pedazo donde el soldado estaba golpeando 2 veces, que ustedes vieron 2 veces, era solamente una vez, una era hacia adelante y luego ya la otra era hacia atrás. So this harsh movement allowed me, of course if you look at it closely you will see, I'm not trying to hide the stitches. Estoy tratando de ocultar las puntadas ahí, por supuesto que si ustedes lo ven, ustedes pueden notar que ahí se devuelve. But it also allowed me to change the direction of the speed without, I don't know, without too elaborate work. Y también en ese momento me permitió cambiar la dirección de la velocidad sin necesidad de hacer un trabajo elaborado. Typical loop. Yeah, I was a typical artist. You translated it? I didn't hear. Sorry. Sí, un aro típico. Sí, el loop. Una rueda, pues, un giro típico. Yeah, you know, my education was art, and of course, making loops was something that we did in school all the time. Sí, como ustedes saben, mi característica, o sea, mi estudio principal es el arte, entonces era en esa época lo más característico. And actually, you know, now I teach in an art school. Y por supuesto, ahorita enseño en una escuela de arte. And I still encourage my students to do loops. Y también incentivo a mis estudiantes a que hagan esos loops, esos bucles. Okay. But definitely not this kind of loops. Of course, they can do whatever they like. But I encourage them not to do a graphic loop, but rather deal with a content loop. If I don't know if this term exists. Por supuesto, no los incentivo a que hagan exactamente el mismo bucle, sino que sea un bucle no sé si existe este término de, you say content what? Content loop, bucle contente. No, de contexto. How would you say content loop? I don't know. And of course I show them many different works, also this one, but I try to attract them to films like Jean Dillman, Chantal Ackerman's Jean Dillman, and La Jetée, which are classical loopy films.
Y también obvio que les muestro esta clase de películas en donde también muestran como los artistas que acabo de mencionar, que son bucles que muestran películas con bucles clásicos. Okay, so to move on to the real beginning of the work downstairs that is called the details. Para seguir con el principio con el trabajo que se va a exhibir abajo, que se llama detalles. I would like to move to talk about the video called Detail. Quiero seguir con el video que se llama Detalles. Which was, in the beginning, it was not even called Detail 1, because I didn't know that there were going to be many more details. En esa época no sabía que iba a ser el detalle número 1, porque tampoco sabía que iban a haber muchos más detalles después de ese. But now, officially, we have 14 different details. Pero ahorita originalmente tenemos 14 detalles. And later I discovered that practically many scenes from my different films can be pulled out of the film, exhibited as a standalone, and become a detail. Entonces ahí no sabía que cada una de las escenas podía sacarse de ahí y podía ser mostrada como un detalle. And if in the beginning I thought that detail was a detail from a bigger picture of the reality of the occupation of the Palestinian people, y en ese entonces no sabía que ese detalle iba a ser la realidad palestina. you know, like sometimes in art books you see a picture of a detail of a large painting to be able to see how whoever painted, to see the strokes of the brush. Sí, como en un libro que de pronto muestran el detalle de una obra de arte en donde muestran en detalle cómo es el manejo que se le da pues al pincel. So I thought that if I focus on one scene from a larger story, and I didn't have a title for this scene, so I called it Detail, because I knew it was part of a larger story. Entonces, si de pronto sacaba un pedazo de esa historia más grande, podía colocar, especificar que ese era un detalle de eso, de una historia más grande. And all this started in 2003. I was going to make a film that eventually is called Avenge But One of My Two Eyes. Y todo comenzó en el 2003 con la película que se llama Avenge But One of My Two Eyes, pero solamente uno de mis dos ojos. Which is going to be screened tomorrow at 4:20 at Unicali. En la cual se va a mostrar a las 4:20 mañana en Unicali. After the talk, I sell cheap tickets if you want. Después de la charla también les puedo vender las boletas para más. And the story, basically the story of Avenge But One of My Two Eyes is like a historical documentary. Y básicamente de lo que se trata esa película Avenge But One of My Two Eyes es un documental histórico. And it tells the story of two very important Israeli mythologies. Mitología. La historia de dos israelitas, dos mitos israelíes. The myth of Masada, where 900 rebels against the Romans, Jewish rebels against the Romans, El mito de Masada, que es 900 judíos en contra de los romanos, were besieged on top of a desert mountain. que se ve encima que se pueden divisar encima de una montaña. And when the Romans were about to break in to their fortress, they decided to commit suicide. Y luego cuando los romanos decidieron pasar la fortaleza, ellos decidieron cometer suicidio. Commit suicide and not fall in captivity in the hands of the Romans and become slaves.
prefirieron suicidarse a ser prisioneros de los romanos y convertirse en esclavos. Now, commit suicide, you know, there were 900 people, including children and women. So I'm not sure that the children decided to commit suicide. Sí, esas 900 personas también había mujeres y también había niños, entonces no estoy 100% seguro pues que los niños hubieran querido eso, suicidarse. And in Israeli socio-political culture, Masada is one of the greatest events of our culture. El Masada es uno de los eventos más grandes de nuestra cultura israelí. Of our ethos. Everything's okay? The second myth is the myth of Samson, biblical Samson. Y el otro mito es el mito bíblico de Sansón. And if you remember, after he was captured by the Philistines and his eyes were poked, y si ustedes recuerdan, después de que fue capturado por los filisteos, sus ojos, le chuzaron sus ojos. He asks the boy that is leading him in the Philistine temple, which was, by the way, in Gaza. Ha ha ha. Y también le preguntó al muchacho que lo estaba guiando en la parte, pues, en los filisteos, que también, por supuesto, era filisteos, que también era de Gaza. So he asked the boy to lead him and place him between the two pillars that hold the ceiling of the temple. Le pidió a este muchacho que lo colocara en los dos pilares que sostenía el templo. And the temple was full with 3,000 Philistines. Y también el templo estaba lleno de los filisteos. And then what Samson did was, with the remains of his divine power, push the two pillars, and the whole building fell on top of him and the 3,000 people that were in there. Entonces lo que hizo Samson es empujar los dos pilares para así derrumbar toda la edificación y pues ahí murió él también con los 3,000 filisteos que estaban ahí. And this is again one of the most important myths of Israeli ethos. Y también este es uno de los mitos más importantes de los ethos israelíes. I thought that probably Samson was the first suicide bomber in history. Yo también creo que Sansón fue uno de los suicidas, de los que se inmolan. But this is not how Samson is taught in our schools, and is called Samson the hero. Pero así no es la forma como se lo enseñan a uno en la escuela, sino que lo enseñan como Sansón el héroe. So these were the myths that I wanted to deal with in the film. Entonces estos eran los mitos que yo quería colocar en la película. And my cinematic strategy was to do like sometimes what BBC does on historical documentaries. Y mi estrategia era hacer como un documental así como de la BBC. You know, sometimes when there's a historical story to tell without any witnesses, without any videos from the time. Sí, es como un documental en donde no se muestra ninguna debilidad ni ningún video de esa época. The filmmakers choose a strategy of restaging moments from history that supposedly happened the way they are restaged. Sí, los cineastas lo que hacen es capturar, o sea, volver otra vez a filmar lo que supuestamente pasó en esa época. And so my decision was, instead of restaging the situations of Masada and Samson, entonces lo que yo pensé, en vez de volver otra vez
sea, recrear, gracias, la palabra que no fue, recrear esos mitos de Sansón y de Masada. I decided to illustrate the stories, the historical stories, with documentary material from contemporary occupied Palestine. Quise volver otra vez, quise ilustrar esta historia histórica con material de la parte israelí que está ocupada. Not Israeli, it's occupied Palestine, is occupied. Palestine, sorry. Okay. Sorry, Palestine. So, because you know, the stories of Masada and Samson is about being besieged, about being oppressed and deciding to commit suicide. Entonces la historia básica de eso era que de los dos mitologías era ser capturado y luego cometer suicidio. And indeed, this was also the reality in the occupied territories and in the resistance of the second Intifada that was full with suicide bombers. Y también en realidad eso es lo que también se está mostrando, que se mostraba exactamente igual, pero con personas que se inmolan. Intifada meaning resistance, the resistance of the Palestinians in the occupied territories against the Israeli occupation. Sí, los palestinos que estaban en resistencia contra la ocupación israelí. Okay, I thought it would be a short story, but it turned to be a long story. Yo pensé que iba a ser una historia corta, pero terminó siendo una historia larga. So I traveled for about 1 year, all of 2003, about 3 or 4 days a week in the occupied territories. Entonces viajé por lo menos por un año, todo el 2003, en toda la parte que estaba ocupada 4 veces a la semana. When you think you are Colombians and you think the occupied territories must be somewhere out there. Sí, cuando uno piensa que es colombiano, uno piensa pues que los territorios ocupados están por allá. Israel is a tiny place. Israel es un sitio muy pequeño. And the distance from my home to the nearest, I live in Tel Aviv, the biggest town in the country. Yo vivo en Tel Aviv, que es la ciudad más grande del país. The distance from my home to the nearest occupied Palestinian town or village is less than 40 minutes by car. 40 minutes? 40. Okay, y la distancia entre mi casa y la primera parte de Palestina que está ocupada por palestinos es 40 minutos nomás. I'm sure that you have a few people in this country that own more land than the size of Israel. I'm sure. Sorry. Never mind, it was a joke. We don't repeat jokes. No, it's not an important thing. Anyway, so I traveled a lot in the occupied territories and shot many situations that I thought would fit the tema of my film. Entonces viajé por muchos sitios ocupados y comencé a filmar cosas que podían ayudar al tema de mi película. And then I shot the situation that I'm going to show you right now, called, here it's called Detail, but it's actually part of the film Avenged But One of My Two Eyes. Y también filmé esta parte que aquí se llama Detalle, pero es una partecita de la película que se llama Avenged But One of My Two Eyes. And when I shot it, it was very clear that it was going to be part of the film, but it also, like what happened with Relief, it had its own energy, and I couldn't leave it in the drawer until the film would be finished. Y también característicamente tenía la misma cualidad que la de Relief. Entonces no podía dejarla ahí en el cajón, tenía que ser parte de algo del final de la película. So although the shooting of the film was not finished yet, I edited this scene and released it as a single
it's a standalone short film, 7 minutes long. Entonces lo que hice fue sacarla, la edité y la coloqué como un cortometraje de 7 minutos. And again, the idea to call it detail was because I knew it was a detail from a bigger film. Y la idea de llamarla detalle es que sabía que era un detalle, era un pedazo de una película más grande. And also a detail of a bigger picture of the occupation. Y también un detalle de una imagen mucho más grande de lo que fue la ocupación. Okay, I'll just have to find it. Where is my? Oh, okay, thank you. 2 fingers. Okay, you can turn the abrir con. Okay. Ah!
الله يدلهم زي ما بدلونا بكسر خاطرنا، يكسر خاطرهم ربنا. عايزين شمس. كفيش عندي. كفيش يما كفيش، عين الله تعالى الحياة، عين الله. إن الله إحنا في الدنيا. عايزين شمس، الله يدلهم زي ما بدلونا. خلصوا منهم ربنا. عفيش إن شاء الله ربنا صامدين بإذن الله. عفيش ما تخافش إن الله يباركهم إن الله يباركهم ويباركهم. Can we put on the lights, please? Okay, so I hope you identify with my wish to take this metal creature that is derived from the world of Schwarzenegger, I think,
and not wait with putting it on the screen. Espero que se puedan identificar con estas imágenes. I didn't understand. Oh, I saw this metal creature and thought that it has to be on the screen. I couldn't wait until I put it on the screen. Sí, vi esta criatura y no pude esperar a meterla en la película. And I was very happy, although, you know, normally you don't want to expose the strong scenes of your film in advance. I was very happy that it was out. Y estaba muy contento de que se pudiera sacarla así, aunque uno no debe de colocar las partes más fuertes, o sea, las más contundentes de la película y mostrarlas a primera mano. And until, you know, the film was finished in 2005 and was premiered at the Cannes Film Festival, and until then I released several more clips, Detail 2 and 3 and Detail 4, and this became a strategy. Y esta película fue mostrada en el festival Cannes, ¿you say Cannes? Cannes. En el festival de Cannes en el 2005, pero antes de eso fue partes de la película fueron mostradas que fueron nombradas de detalle 1, detalle 2, detalle 4, fueron mostradas aparte. And this is indeed the period that I was talking about when documentary suddenly became a household in galleries and museums. Y este fue el periodo en el cual los documentales eran importantes, o sea, comenzaron a mostrarse en las galerías y en los museos. And so those short films that normally would be screened in short film festivals suddenly started to be curated to shows in museums. Y esos cortometrajes que normalmente se muestran en una sala de cine comenzaron a mostrarse en museos. And when this happened, sometimes I would have more than one work in an exhibition, and I was very busy to isolate, which is what happens in museums. A lot of time there are several works, and from the beginning, when I had several works in the same exhibition, I tried to isolate the sounds from each other so that you can watch the short film properly. Y también cuando se tiene una exhibición en donde se muestran varias películas, entonces trato de aislar el sonido para que se vean, para que puedan ver cada film, cada película independientemente. Because a lot of times you go to big exhibitions with a lot of videos, and there's a lot of things that you don't know if you are supposed to hear and experience while watching a video or not. Porque muchas veces uno va a una exhibición y ve varios videos en los cuales hay mucho sonido, o sea, no se sabe qué es lo que realmente se tiene que experimentar ahí, qué sonido y qué imágenes. And then there was one exhibition that I couldn't come in advance to supervise the installation. Y hubo una exhibición en la cual yo no pude llegar antes para supervisar la instalación. And I had 5 videos there. Tenía 5 videos ahí. And when I entered the gallery, the museum space, it was a disaster. Y cuando entré al museo, eso fue un desastre. All 5 videos were working together, and it was a total chaos. Todos los 5 videos estaban funcionando al mismo tiempo y eso fue un caos total. And of course it was wonderful. Y por supuesto fue maravilloso. And this is how this concept of multi-screen installation, where there are many scenes on many screens and a lot of sounds coming from all the screens, this is how it developed. Y ahí fue cuando se desarrolló esta clase de idea en la cual varias imágenes se muestran también con el sonido. Because it was not about the single effect
of the single video anymore, porque ya no se trataba solamente de un efecto solo del video en sí, but it was about the chaotic environment that is created by from the different directions of the screenings. pero se trataba más que todo de la situación caótica que se estaba presentando de todas estas películas que estaban mostrando al mismo tiempo. And this is what I will try to recreate today when I start working on balancing the different sounds this afternoon, to allow you to direct yourself to one screen. Y eso es lo que voy a tratar de trabajar en la exhibición, de aislar, o sea, que se puedan dirigir a una pantalla. But also to create an ambience that will maybe be a physical attack on your senses. Pero también crear un ambiente en el cual se sienta como si fuera un ataque físico a sus sentidos. Okay, I think I spoke much more than I thought I would. Yo creo que hablé más de lo que pensaba. And if you have any questions concerning the videos or concerning what's going to happen, I will be able to answer. Y si ustedes tienen alguna pregunta acerca del video o acerca de otra cosa que yo pueda responder. Digamos que viendo el trabajo que haces, Watching the work that you do. What? Just watching the work that you do. Okay. me doy cuenta que hay un momento en donde comienzas a hacer parte de las tomas que haces. There's a moment in which you are part of the scenes that you make, the work that you make. No me refiero al personaje de Avi Mograbi, filmmaker, ¿qué te refieres tú cuando dices que pues el personaje que le da, digamos, estructura a la película? No I'm not talking about Avi Mograbi, the filmmaker that gives the structure to the movie. Sino el personaje que interviene en la situación como tal, digamos, habla con Ariel Sharon, o se para frente a un soldado, frente al camión. For example, the character that talks to Ariel Sharon, or the character that talks to the soldier. Pues mi pregunta es, So my question ¿cuándo would be, o cómo fue ese proceso en el how que was that tuviste process? que comenzar a intervenir en las situaciones para when you start to generar el material intervene in those documental? processes, when you make your Y no pararte únicamente como un observador and desde afuera. not only standing as an observer outside. Okay, we will have to postpone lunch. Vamos a tener que posponer el almuerzo. I'll try to make it brief. Look, the reconstruction, which was my first documentary from 1994, was a very classical film. La reconstrucción de mi primer documental, que fue en 1994, fue una película muy clásica. And then in 1996, when I went to make the film about Ariel Sharon, Y luego en 1996, cuando fui a hacer la película de Ariel Sharon, I had to play a role while filming because I needed to conceal my political identity from Mr. Sharon. entonces tenía que tener un rol, un personaje, encerrar mi identidad política y para no mostrársela a Ariel Sharon. I couldn't afford that Mr. Sharon will discover that I am a radical leftist and activist against his agenda. No podía arriesgarme a que Ariel Sharon se diera cuenta que yo era un radical izquierdista. But this is, you know, people do it all the time. You see many documentaries where about neo-Nazi groups that the journalist pretends to be something else in order to be accepted and get access to this group. Pero eso ustedes lo ven, uno lo ve en todo lado, en donde los neonazis también, periodistas se hacen pasar por algo que no son para tener la información que necesitan.
Now you can write in the headlines, Avi Mograbi compared Ariel Sharon to neo-Nazis. Entonces ya pueden escribir, Avi Mograbi comparó a Ariel Sharon con los neonazis. This is, by the way, how you make films. It's very easy. Eso es como se hace, es muy fácil. So I was playing a role anyway. Entonces estaba haciendo un personaje, de todas maneras. Later, when I discovered that the film I wanted to make about Mr. Sharon didn't exist, but something else emerged, this became a main characteristic of the film. Entonces luego cuando ya al final me di cuenta que esa no era la película que yo quería, o sea, que estaba planeando de Ariel Sharon, entonces ahí fue cuando se creó el personaje que es el cineasta que muestra eso. The presence of the filmmaker of the film inside the film. La presencia del cineasta en la película, dentro de la película. He is called Avi Mograbi, although me and him are a little bit different. Él también se llama Avi Mograbi, pero pues él y yo somos un poco diferentes. So this became a tool in at least 3 films, in the Sharon film, in Happy Birthday, Mr. Mograbi, which you can see today, and in August, that you will not see in FICCali ever. Y también ese personaje, esa idea se colocó en las 3 películas de Ariel Sharon, la de Feliz Cumpleaños Mograbi y la otra que se llama Agosto, que esa no la van a ver aquí en Cali. And he became my agent, this character became my agent in the film, and he represented dilemmas that were partly true, partly false, but allowed me to tell a story. Y este personaje se creó contando también historias que son ciertas y que no son ciertas para contar a true story, you said? To tell a story. Para contar la historia. And later, I got rid of, or I got tired of this way of telling stories, and the films changed. Y luego ya me cansé de esta metodología de contar historias, así que las películas cambiaron. But definitely, my presence as someone who is involved, deeply involved in the political issues that the films deal with. Pero también definitivamente yo estoy muy involucrado en las películas, en la parte de política. And certainly the fact that I was not only a filmmaker, I was also an activist while filming. No solo era un cineasta, sino que también era un activista mientras estaba filmando. Especially during, when making Avenge But One of My Two Eyes and Z32. Especialmente cuando hice Avenge But One of My Two Eyes y también Z32. And you know, in Avenge But One of My Two Eyes, there's a series of phone conversations that were real phone conversations with a Palestinian friend who was besieged under curfew in Ramallah, in the occupied territories. Y en esa película de Avenge But One of My Two Eyes se muestran varias conversaciones que son reales, que fue con un amigo palestino que fue en la parte de Palestina que está ocupada, que fue capturado, que fue under curfew. Sí, under. Mm. I don't know how to translate under curfew. Estado del sitio. O sea, que fue extraído del sitio, desplazado, es. So the character changed. You can say it became more realistic or more closer to who I really am. But you know, film is a big manipulation, and of everything you shoot, you eventually deconstruct and reconstruct in a way that is far away from reality
or the truth of reality. Y eventualmente este personaje de pronto sí tuvo ciertas características reales mías, fue aproximando un poco más a la realidad, pero pues igual eso es lo que se hace de las películas, es reconstruir y manejar eso para también mostrar varios aspectos de eso, de la realidad. So, I hope I answered. Y espero que le haya contestado la pregunta. Yes, please. Bueno, yo quisiera más bien como alentar un poco a unas preguntas acerca de el impacto de estos trabajos, que creo que es uno de los problemas que plantea también Alejandro Martín en el texto que escribe sobre los detalles. O sea, que podamos generar unas preguntas acerca de por qué esto circula aquí en Cali, o sea, cuál sería el sentido, claramente hay un sentido expreso, pero de pronto buscar algunos sentidos obtusos de qué tipo de impacto podría tener este trabajo, ¿no? Presentar el conflicto, digamos, presentar los temas que Avi trabaja aquí. Entonces, mi pregunta, digamos, en ese contorno, mi pregunta sería a propósito de el lugar de exhibición, ¿no? O sea, como la relación entre el museo y estas imágenes, qué tipo de experiencia que busca, pues más allá obviamente de afectar como sensorialmente, digamos, el tipo de relación política o de conecte entre la obra y el activismo y todo este tipo de cosas que están por ahí. The relationship between the government that it's portrayed in there. It was very long. Look, there's I started as a very naive person. Yo comencé como una persona muy ingenua. Thinking that, or imagining that a cinema is a tool to change the world. Pensando que el cinema era una herramienta para cambiar el mundo. And with the first few films, I was a bit frustrated that, well, the world didn't change. Y con las primeras películas estaba bastante frustrado que el mundo no cambiaba. And I failed to become a player or a player within the socio-political, the real socio-political discourse. Y no pude ser ese jugador, o sea, no pude jugar ese rol en la parte sociopolítica. And in the beginning, I thought that maybe it was because I was a smart ass. Y al principio yo de pronto pensé que era muy picado de astuto, picado de listo. How do you say smart ass in Spanish? Picado de saberlo todo. You know, making films that look like documentary but are actually false, but they are not mockumentaries, and they are like this, you know, they are ironic and they say one thing but aim at the smartest. Entonces sí, como le estaba diciendo, smart, o sea, que se cree, una persona que se cree pues que se las sabe todas, haciendo documentales que tienen ironía, que muestran una cosa pero quieren decir otra cosa completamente diferente. And then, so I thought it was the format that was too arrogant. Entonces yo pensé que sí, que ese era el formato, que era muy arrogante.
And then came Avenged But One of My Two Eyes, which was like a fist in the stomach, if you ask me. For me at least. Avenged But One of My Two Eyes, que es como si fuera un puño en el estómago, o sea, para mí. And still, I was exempt from the socio-political discourse in Israel, but made a wonderful career all over the world. Pero de una otra forma no. Could you please repeat that, please? Sorry? Repeat the last part. But my career was growing bigger worldwide. Y mi carrera comenzó a crecer más a nivel mundial. And the frustration is big. Y la frustración es grande. Because I start from thinking about where I live and how this must be changed. Y también pensar cómo puedo cambiar esto. And after Avenged But One of My Two Eyes, I thought I would stop, you know, because it was, why make those films, take the effort to make those films if they don't mean anything to anybody in my community. Y después de hacer la película Avenged But One of My Two Eyes, yo pensé, bueno, debería de parar porque pues igual que impacto no estaba recibiendo la respuesta que yo quería, que impacto iba yo a mostrar, que no estaba haciendo ningún cambio. So maybe I'm exaggerating a bit or telling it in a black and white, complete black and white color grade. How do you? Well, maybe I'm exaggerating a bit. Probablemente estoy exagerando un poquito, a mostrar así como si fuera todo en blanco y negro. But this frustration of doing something that the effect of is not clear is still there. Pero también la frustración de que las cosas no están percibidas realmente claras todavía sigue ahí. And apparently I continue to make films. Y aparentemente sigo haciendo películas. And do exhibitions and so I hope I answer your question, but there is no clear relationship between what I'm doing and the real world. Y también sigo haciendo exhibiciones y no hay algo claro en donde sigue habiendo eso, ¿no? Que no hay algo claro en lo que yo hago y también lo que está pasando en el mundo real. But apparently, although I have my doubts about the impact of the work, I continue making it. Pero incluso aunque yo sigo teniendo las dudas sobre el impacto que estoy teniendo en el mundo, de todas maneras sigo haciendo. And I hope not to discover in the end that I am just another cynical artist wanting to be invited to Cali. And, no quiero tener esa idea que es simplemente un artista cínico que fue invitado a Cali. And eat, what was the name of the soup we ate yesterday? La sopa que nos comimos la otra vez. Sancocho. Yeah. So I don't know if this answers your. Entonces no sé si esto responde a tu pregunta. I will ask it in English. Okay. But maybe you ask it in Spanish so that everybody understands, and I will. Okay. Okay. A political question, a hypothetical question. What do you think concerning this endless conflict? What do you think if a leftist Israeli government could accomplish some kind of resolution to this conflict, or it's impossible? ¿Tú qué crees acerca del conflicto político israelí izquierdista? ¿Se puede llegar a una resolución? Well, look, the problem is that there is no Israeli left. El problema es que there is no Israeli left. No hay izquierdistas israelíes. There is a tiny fraction of a very radical left. Hay una pequeña fracción en donde están los radicales izquierdistas. That is really, I think, meaningless in the Israeli political reality. Que yo creo que es ínfima en la realidad política israelí.
our biggest demonstrations during the Second Lebanon War or the conflict in Gaza in the recent years, we would have been maybe 5,000 present in the street. 5,000, you said? Y también el conflicto que hay pues, con lo que todos estamos viendo en el Líbano y también en Gaza. Sorry. Una manifestación más grande. Una manifestación más grande. Es una de las manifestaciones más grandes de 5,000 personas. So the rest, meaning the Labour Party, are all, they call themselves center-left, but the truth is that they are center-right. Entonces se dicen llamar pues de la izquierda central cuando son de la izquierda derecha, de la central derecha. And sometimes when they criticize the Prime Minister Netanyahu, who's right-wing, you think that they are actually criticizing him from the right side. Entonces cuando están criticando o sea, que están desde el punto de vista derechista y están criticando. I'm so sorry. When they're supposed to criticize him from the left, but actually they criticize him from the right. Supuestamente deben de criticarlo desde el lado de la izquierda, pero lo critican de la derecha. So, on one hand, they say in a more affirmative way that a two-state solution is the solution. Entonces, de una forma piensan que la solución es de dos estados. On the other hand, they say that within this solution, still Jerusalem will never be divided. Y también por el otro lado piensan que Jerusalén nunca va a ser dividido. And they all insist that there is no Palestinian partner. Y también siguen insistiendo que no hay una compañera palestino, pues. So I have little expectations from what is called the Israeli left. Entonces tengo muy poquitas expectativas con respecto a lo que es el izquierdismo israelí. And you know, they all share the idea that they oppose a one-state solution. Ellos todos comparten esta idea de la oposición. But in fact, we have already a one-state solution, only it's an apartheid state. Pero en realidad sí tenemos una solución general que es la de Apartheid. Apartheid, un estado apartado. Where 3 million Palestinians have no rights and are subjected to military government. En donde hay 3 millones de palestinos que no tienen derechos y están sometidos a un gobierno militar. So, any emancipatory movement possible, maybe in the future, or? I'm like I said, I'm a typical artist. I'm not an analyst, a real analyst. I don't know. Really, it's the future doesn't look good. The future what? Doesn't look good. El futuro no se ve bien. I wanted to do like a commentary, it's not a question, but I wanted to say that I think like the way you do films, like the way you interact with your camera and reality, is something that we here in Colombia like could learn from, you know? We can learn something about the way you do films here because we have like an actual conflict here and people look to the conflict sometimes in the same ways, and it's very traditional, and we are trying to find, I don't know, another ways to communicate this conflict, to build, to reconstruct the image of the conflict. And when I see your films, I see, I don't know, some like an image, a real image of the Palestinian conflict, because it's told from your perspective, and you show that in your images. And I don't know, I think that's my comment about your work. Now,
era un comentario de trabajo que tengo que pedir disculpas porque esto se ha extendido demasiado y para una traducción simultánea esto ya era como una locura que es imposible hacerla de esta longitud. Entonces no sé si, digamos, pues seguimos la conversación afuera, pero creo que ya es muy difícil como continuar. Entonces lo único que estaba comentando que tiene que ver it was too long, so we have no time, so we can. Okay. You can go. Entonces no sé, creo que tenemos que ir cerrando. No sé si quieren seguir conversando, podemos conversar ahora acá afuera. Y bueno, darle muchas las gracias a todos ustedes, al festival, a Avi, a la producción. Y bueno, espero que nos veamos mañana en la exposición. Thank you very much for coming.